in the world and should never have the papacy. But I think someone like Prevost, who has spent a third of his life in Peru and a third in Italy, isn't typically thought of as an American by his brother cardinals. They think of him as someone who knows the Vatican, he knows the world, and I think that's probably what gave him a lot of support in this conclave, because he's spent so much time outside of the United States and around the world. He's someone I know personally. He's someone who's deeply thoughtful, asks intelligent questions, but I think very much, comfortable in who he is, and I think he's a real intellect. But he. La pace sia con tutti voi. Peace to everyone. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco, che benediva Roma. Hearing his voice. Il Papa che benediva Roma, the Pope who was blessing dava Rome, la sua benedizione al mondo, and giving al his mondo blessing intero, to the world quella mattina del giorno di Pasqua. on that morning, on that day of Easter Sunday. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Allow me to continue Dio that ci same vuole blessing. bene. Dio vi ama tutti. God loves E everyone. il male non prevarrà. Evil will not Siamo prevail. tutti nelle mani We di are all Dio. in the hands of God. Pertanto, senza paura, So without fear, uniti, united, mano nella mano con Dio hand in e hand, tra di noi, with God and among ourselves, andiamo avanti. we go forward. Siamo discepoli di Cristo. We are disciples of Christ. Cristo ci precede. Christ goes before us. Il mondo ha bisogno della sua luce. The world needs his light. L'umanità necessita di Lui come Humanity il ponte needs him. per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. But as the bridge between God and his love, Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti. may we all Con il build dialogo, bridges con l'incontro, with dialogue and encounter, uniendoci tutti per essere un solo so that we can popolo, all be sempre in pace. one people, all in peace. Grazie a Papa Francesco. Thank you, Pope Francis, for all you've done. We're hearing the first words here of Pope Leo XIV, just elected Pope. Voglio ringraziare anche tutti confratelli cardinali I'd like to also che thank my hanno brother cardinals scelto me who chose per essere me to successore di be the Pietro, successor of di Peter camminare insieme a voi and to come Chiesa walk along unita, with you, cercando sempre la pace, la giustizia, searching all together for cercando peace and sempre justice, lavorare come uomini and working e donne together, fedeli a Gesù men and women Cristo, faithful senza to Christ, paura, without fear, per proclamare to il Vangelo, proclaim the per gospel, essere missionari. to be missionaries. Pope Leo
offering these initial words, which we're just translating on the fly here. Un figlio di Sant'Agostino. I'm a son of Saint Augustine, and I'm an Augustinian. Che ha detto: con voi sono cristiano We said, e per voi vescovo. with you I am a Christian, and for you I am a bishop. Camminare So insieme may we all verso quella walk together patria towards that, la quale Dio ci ha preparato. to the place that God has prepared for us. May we walk together, accompany each other. To the Church Di Roma, of Rome, un saluto a speciale. special greeting. As Bishop of Rome, of course, a special greeting. Dobbiamo cercare insieme come essere We've una got to chiesa look missionaria. at how we can together be a missionary church, Che costruisce I ponti, a church that builds dialogo, bridges, sempre aperta a ricevere, that is, come that is questa always open piazza con le to braccia receive aperte, a tutti, everyone, tutti coloro just che like in hanno this square, bisogno. to receive everyone, La nostra to welcome carità, la everyone, nostra presenza, our charity, il dialogo, our l'amore. dialogue and love. Se me permiten también una palabra, un saludo. And now, a greeting in Spanish. Please allow me here to A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el So Perú, to all of you, but especially to the people of my diocese of Chiclayo in Peru, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para where we seguir had such faithful siendo people accompanying iglesia fiel the de bishop, Jesucristo. and we had such faithful A people tutti voi, helping the fratelli e bishop. sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il To mondo, all of you, vogliamo essere the people una of Rome and of chiesa Italy, sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che we need to cerca be a sempre synodal la pace, church, a cerca church that's a sempre la pilgrim, carità, that cerca sempre shows di essere charity vicino, always, specialmente a coloro che soffrono. and especially is charitable to those who are suffering. Oggi Today, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. today is the day of praying to the Madonna of Papal. Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino. Our Blessed Mother Mary always aiutarci wants to con be la sua close to us. intercessione, il suo amore. She always Allora wants to vorrei intercede pregare for us insieme a voi. through her love. Preghiamo insieme So per questa nuova missione. let us pray together per for this new tutta la mission, Chiesa, for per la all of the pace church, nel mondo. for peace in the world, Chiediamo questa grazia speciale. that she will Di help Maria, us nostra give us a madre. special grace, our mother. Ave Maria, piena di grazia. Hail Mary, Il full of Signore è grace, con the te. Lord is with you. Tu sei benedetta fra le You are donne. blessed among E women, benedetto è il frutto del and tuo blessed is the seno, fruit of Gesù. your womb, Jesus. Santa Maria, Holy Madre Mary, di Dio, Mother of God, prega per noi peccatori. pray for us sinners, Adesso e nell'ora now della and at the nostra hour of our morte. death. Amen. Amen. Pope Leo XIV there. Pope Leo XIV, very interesting. A few themes coming out already there from his speech, talking about peace. Indeed, saying a greeting of peace. May my greeting of peace enter into your hearts and reach your families. All people, wherever you are, all peoples of the entire planet. May peace be with you. God's peace be with you, he said. And here we see him in his, after having given that opening and beautiful words. Continuing to all. also the message of Pope Francis, where he even said in Spanish and Italian, tutti, tutti, Il tutti, Santo todos. Padre Leone, a tutti i fedeli presenti Holy e a Father, quelli Pope che Leo, ricevono and la sua to all people benedizione in a the mezzo square della and all radio, della receiving televisione are e hearing delle this altre tecnologie through new di technology, comunicazione. online, everywhere. Concede l'indulgenza Offers plenaria his, nella forma the stabilita plenary dalla Chiesa. indulgence and formula established. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad The Dominum. holy apostles Peter and Paul. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis. And we also Beati pray Michaelis to the Blessed Mary, Beati Ioannis Baptiste, to et Sanctorum Apostolorum Petri et John- Pauli et Omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. And we just heard the blessing there, received the blessing there of Pope Leo XIV, and to the world, to the city, this most solemn blessing to all of us and all of you listening and watching out there. What is interesting, he is smiling, and I found very touching the fact that he made reference to his family. Pope Leo XIV meeting the faithful outside St. Peter's Square, paying homage to his predecessor, Pope Francis, saying God loves everyone. Evil will not prevail. We are all in the hands of God. Hand in hand we go forward, he says.